హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు ఐటీఐ ఎలక్ట్రికల్ లేదంటే డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ కానీ బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ మీద ఏదైనా టెక్నికల్ జాబ్స్కి అప్లై చేస్తుంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి. సో ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ అనే కాదు, ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ కానీ అన్నిటికీ కామన్గా ఉండే క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి, ప్రతి బిట్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. టోటల్గా చూస్తే మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అనేది ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సిఆర్పిఎఫ్ అయినా సరే, లేదంటే నేవల్ రాకెట్ అయినా కానీ, లేదంటే ఇండియన్ నేవీ చార్జ్మెన్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించిన ప్రతిదీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఐటీఐ ఎలక్ట్రికల్ మీద ఐటీఐ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళకి కానీ అన్నిటికీ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు పూర్తిగా చూడొచ్చు, ఎన్హెచ్పిసి కానీ ఏదైనా ఇస్రోకైనా. సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూస్తే మీకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. అలా ఎలక్ట్రికల్ మీద కంటిన్యూ వీడియోస్ అనేది కూడా నేను చేస్తూ ఉంటాను, మీరు ఫాలో అవుతూ అవ్వండి. అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి, లామినేటెడ్ కోర్స్ ఆర్ జనరలీ మేడ్ ఆఫ్. డీసీ జనరేటర్స్ మనం చూస్తున్నాం ప్రజెంట్. లామినేషన్ ఆఫ్ కోర్ ఆర్ జనరలీ మేడ్ ఆఫ్, దేంతో తయారు చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సిలికాన్ స్టీల్. నెక్స్ట్, which of the following could be lamina approximately the thickness of laminations of a DC. అంటే ఆ థిక్నెస్ ఉంటుంది కదా, లామినేటెడ్స్ అనేవి ఎంత థిక్నెస్ అనేది ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు డీసీ మిషన్లో. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 0.5 m. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కుడ్ బి లామినేట్ అప్రాక్సిమేట్లీ the thickness of lamination of DC machine 0.5 mm అనమాట యాక్చువల్గా. అండ్ ది ఆర్మేచర్ ఆఫ్ DC generator is laminated to. ది ఆర్మేచర్ ఆఫ్ DC generator is laminated to. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రిడ్యూస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. DC జనరేటర్ ఆర్మేచర్ అనేది రిడ్యూస్ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్, దేని మీద డిపెండ్స్ అవుతుంది? ఆర్మేచర్ వైండింగ్ లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ది కండక్టర్, నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆల్ ద అబోవ్. ద ఫీల్డ్ కాయిల్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ మేడ్ ఆఫ్. ద ఫీల్డ్ కాయిల్స్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ మేడ్ ఆఫ్. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కాపర్. ఓకే, ఆన్సర్ కాపర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the commutator segments are connected to the armature conductor B means of. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కాపర్ లెగ్స్. ఇన్ ఏ కమ్యుటేటర్ ఏంటి? కమ్యుటేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆన్సర్ మైకా ఈజ్ ఎ హార్డర్ దాన్ కాపర్. ఇన్ ఏ కమ్యుటేటర్ మైకా ఈజ్ హార్డర్ దాన్ కాపర్. ఇన్ డీసీ జనరేటర్ దే పోల్ షూ ఆఫ్ fastened to the pole core by countersunk screw. And next question, according to Fleming's right hand rule for finding the direction of induced EMF, when middle finger points the direction of induced EMF, forefinger will be points the direction of అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్లో ఒక్కొక్క ఫింగర్ ఒక్కొక్క ఇండికేషన్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇందులో ఫోర్ ఫింగర్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అని అడుగుతున్నారు. ఫోర్ ఫింగర్ అంటే లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ రిగార్డింగ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కోరిలేట్స్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్లో ఈ త్రీ ఫింగర్స్ ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, while applying Fleming's right hand rule and the direction of induced EMF, the thumb point towards. Fleming's right hand rule లో thumb point అనేది ఏం చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. thumb point అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ కండక్టర్ అండ్ ఇఫ్ ఫోర్ ఫింగర్ పాయింట్స్ అలాంగ్ ది లైన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అదనమాట. ద బేరింగ్ యూజ్డ్ టు సపోర్ట్ ది రోటర్ షాఫ్ట్ ఆర్ జనరల్లీ. ఏం బేరింగ్ యూజ్ చేస్తాం మోటార్ షాఫ్ట్లో? జనరల్గా బాల్ బేరింగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ డీసీ జనరేటర్
The cause of rapid burst where may be. Answer is any of the above. Okay. Next question. In lap winding, the number of brushes is always. ల్యాప్ వైండింగ్లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని బ్రషెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇది ల్యాప్ వైండింగ్లో. ఫర్ డీసీ జనరేటర్, when number of poles and the number of armature conductor is fixed, then which winding will have the higher EMF అని అడిగారు. ఇందులో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే వేవ్ వైండింగ్. ఇన్ 4-pole DC మిషన్, 4-pole DC మిషన్ ఏంటి అంటే ఆల్టర్నేట్ పోల్స్ ఆర్ నార్త్ అండ్ సౌత్. 4-pole DC మోటార్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్టర్నేట్గా ఉంటుంది, నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, కాపర్ బ్రషెస్ ఇన్ DC మిషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్. కాపర్ బ్రషెస్ ఇన్ DC మిషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ వేర్ లో వోల్టేజ్ అండ్ హై కరెంట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్, a separately excited self generator is compared to self excited generator. Answer is has all the above. అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా దీనికి అప్లికేబుల్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC మిషన్స్, మెకానికల్ లాసెస్ ఆర్ ప్రైమర్లీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్. మెకానికల్ లాసెస్ ఏంటి అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి స్పీడ్. మెకానికల్ లాసెస్ వల్ల స్పీడ్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ ఐరన్ లాసెస్ ఆఫ్ DC మిషన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఇన్. Answer is load. In DC generator, current to the external circuit for the armature is given through. Answer is commutator. Brushes of DC machines are made of carbon కానీ గ్రాఫైట్ కానీ బ్రషెస్ తయారు చేస్తారు. సో మ్యాక్సిమం కార్బన్ అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. అది బ్రషెస్ దేంతో తయారు చేస్తారంటే కార్బన్ ఆర్ గ్రాఫైట్. If B is the flux density, I is the length of the conductor and V is the velocity of the conductor, then the induced EMF is given by. Answer is BIV. Sorry, L అది లెంత్ని Lతోనే చూస్ చేస్తారు. In case of 4-pole DC generator provided with a 2-layer lap winding with 16 coils, the pole pitch will be. Answer is 8. And next question, the material of commutator brushes are generally carbon. A brushes in a maximum carbon. The insulating material used between the commutator segments is normally. Answer is mica. In DC generator, the brushes on commutator remains in contact with conductor with. Let's understand interpolar region. If brushes of DC generators are moved in order to bring these brushes in magnetic natural axis, there will be cross magnetization as well as demagnetizing. Armature reaction of an unsaturated DC machine is cross magnetizing. DC generators are connected to the bus bars are disconnected from the only under the floating conditions. Answer is all the above. To avoid sudden loading to the prime mover, to avoid mechanical jerk to shaft, to avoid burning of switch contact. Answer any vastayi. Eddy currents are induced in the interpole shoe of a DC machine due to relative rotation between field and armature. In a DC machine, short circuit field coils will result in. Answer is ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, ఆల్ ద అబౌవ్ వస్తుంది. ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ కేస్ ఆర్మేచర్ ఈజ్ ల్యాప్ వౌండ్. వెల్డింగ్ జనరేటర్ విల్ హ్యావ్ వెల్డింగ్ జనరేటర్లో ల్యాప్ వైండింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC మిషన్ వైండింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూటేటర్ సిగ్మెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ కాయిల్స్. DC మిషన్ వైండింగ్లో నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూటేటర్ సిగ్మెంట్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ కాయిల్స్. ఫర్ DC మిషన్ laboratory, following type of DC supply will be suitable for
ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇండక్షన్ మోటార్ DC generator set. The function of pole shoe in the case of DC machine is to discharge all the above functions. In the case of lap winding, resultant pitch is different of front and back pitches. ADC winding generator has lap winding. A DC generator, ఏ డీసీలో అంటే వెల్డింగ్ జనరేటర్లో ఏ యూస్ చేస్తాం, మ్యాక్సిమం ల్యాప్ వైండింగ్ యూస్ చేస్తాం. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ DC generator is false అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఈక్వలైజింగ్ బస్ బార్స్ ఆర్ యూజ్డ్ with parallel running of DC shunt generator. The demagnetizing component of armature reactions in DC generator is reduce generator EMF. Magnetic field in DC generator is produced by answer వచ్చేసరికి electromagnets. The number of brushes and commutator depends on amount of current to be collected. Compensating windings are used in DC generators to neutralize the cross-magnetizing effect of armature reaction. Which of the following components of DC generator plays vital role for providing direct current of a DC generator? Answer is commutator. In a DC generator, the ripples in the direct EMF generator are reduced by answer is use carbon brushes of a superior quality. In DC generator, lap windings are used. Low voltage, high current. Lap winding ఏంటి? Low voltage, high current. And next question. Two generators A and B have 6 poles each. Generator A has were wound armature while generator B has lap wound armature. ఒక జనరేటర్ వేవ్ wound, ఒక జనరేటర్ ల్యాప్ wound. అయితే ద రేషియో ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ జనరేటర్ A and B విల్ బి అని అడుగుతున్నారు. సో ప్రతిదానికి 6 ఉన్నాయి. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 3:1 వస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ బ్రష్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్ట్ టు ది లాస్ట్? ఆన్సర్ ఇస్ మెటల్ గ్రాఫైట్ బ్రషెస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ బిట్స్ చూద్దాం.